Так, ну все, вроде как трансляция запустилась. Сейчас проверим. Так. Все, отлично. Так, все, вроде начинаем. Больше времени на введении стрима, нежели по делу. А все равно никого нет. Так, ладно, хорошо. Стартуем. Welcome back. In Chapter 2, you learned about new window functions to fetch, rank, and page rows. In Chapter 3, you'll use the aggregate functions you already know in a new context. Let's set up the source table first. This query returns the count of gold medals Brazil has earned in these 5 sets of Olympic Games. After wrapping the previous query in a CTE, represented by the 3 points, using the max and sum aggregate functions on the medals column returns the highest medals earned in a year, 18, and the total sum of medals earned across those years, 64, respectively. These are the standard aggregate functions that you can use either over the entire table or with group by. What if you want to see the maximum medals earned so far, or calculate the cumulative sum of medals earned? You can use both max and sum, as well as other aggregate window functions, count, min, and average, as window functions. In this case, using max on the medals column and defining a window ordered by year in ascending order will show the max medals earned so far for each row. For example, in 1992, Brazil earned 13 medals. Since it's the first row, that's the max so far of medals earned. In the next set of games, those of 1996, only 5 medals were earned, so the max is still 13. In 2004, the games after the 1996 games, 18 medals were earned, which is higher than the previous max of 13, so the max becomes 18. То есть, что мы тут имеем? Ё-моё, закрыл случайно чат стрима. Сейчас, секундочку. Так. Да, все окей. Max window function. Max, medals, окей. Медали. In the next 2 subsequent games, 14 medals were earned, which is less than 18, so the max remains 18 to the end of the query. Sum can also be used as a window function. With the same window that was defined for max used for sum calculates the cumulative sum, or running total, of the medals earned so far. The first cumulative sum is 13 because there's no previous value to sum up. The second is 18, the sum of the medals earned in 1992, 13, and 1996, 5. Just like any other window function, you can partition with aggregate functions.
The source table is expanded to include a country column and Cuba's earned medals. In the left table, sum is used without partitioning by country, so the cumulative sum does not reset per country. The value in the last row, 84, reflects the total medals earned for both Brazil and Cuba. In the right table, sum is used with partitioning by country, so the cumulative sum resets once the country changes. The last row's value, 46, reflects only the total medals earned by Cuba, while the last row for Brazil represents its own total medals earned, 46. Now that you know how to use aggregate functions in a new context, practice using them in the following exercises. Running totals. О, Кривошеев, привет. Так. Running totals of... Бля, сейчас подожди, тест. Этот чат посмотрю. Тащи. Да, спасибо большое, тащи. Ты давай тащи. Ты сегодня тоже ни хера не делаешь? Снова. The running total of cumulative sum. Вот ты вот знаешь, вот что сейчас надо делать? Хорошо. Вот ты знаешь эту тему? Window function. Шаришь? Что здесь надо сейчас сделать? Давай, вытаскивай свои кривые пальчики, пиши давай уже. Спрашиваю, знаешь, не знаешь? Да, нет. Ептамай. Не надо говорить, что ты будешь здесь делать. Я спрашиваю, знаешь ли? Я здесь сам разберусь. Так, хорошо. 50 на... А, ты, блядь, 50 на 50. Return the athletes, the number of medals they earned and the medals running total, ordered by the athletes' names in alphabetic order. Ну, хорошо. То есть alphabetic order это у нас сразу атлеты здесь пишем. Атлеты. Что ты там написал? Если хорошо подумать, сделаю. А и нечего там думать тебе. Все. Сейчас я сделаю сам. То есть, что нам нужно здесь? The running total of athletes, athlete medals. Return the athletes. Что у нас?
То есть max medals окей, а сам medals не прошло, да? The number of medals they earned. Типа. Count, что ли? Так что? Check the high cannot define first entry in the fields. Что не так? First value. Find first entry in the fields. Calculate the running total of athlete medals. Running на дисциплине, да? Дисциплина. The checker expects to find medals in the medals, athlete count, medals, some medals. Ну, блять, это ж было вроде. Вы сейчас прикалываетесь? А чё атлета нет? Сам атлет, что ли? Это хуйня какая-то. Конечно. Атлет. В чем проблема? Ну я ж вызвал поле атлет. Вот, select атлет. Ни хера не понял. Не только сводные. Что не так? Вот, атлет. Сам medals, max medals, атлет. Так, вот. Пишем еще раз. Атлет.
Some metals. Max metals. И тут атлет. Пиздец. Смотрим этот конспект, потому что ни хера непонятно. Metals, some metals, окей, хорошо. Running total of athlete medals. Промежуточный итог или кумулятивная сумма столбца помогает определить вклад каждой строки в общую сумму. Верните спортсменов количество заработанных ими медалей и общее количество медалей, упорядоченное по имени спортсмена в алфавитном порядке. Верните сумму медалей и общее количество медалей. Бля, да что такое? Ну, умник, давай рассказывай, как решать эту хуйню. Атлет я вернул. Атлетов я вернул. Сумма медалей вернул. Максимальное значение медалей тоже вернул. По атлетам расфасовал. Хорошо, давай уберем атлетов. Нет, атлеты должны быть. Number of medals. Row number medals. Хуйта какая-то. Some column with over. Ну-ка. Medals. Просто medals. И сам medals надо было. Блять. Атлеты, медали, потом сумма медалей. Return the max medals earned so far per country. Return the year. Пишем year. Хорошо. Country. Окей. Medals. Окей. The maximum medals. Max medals. Max medals. Partition by, то есть разделение на earned so far each country. Country. Order by year. Year. Все, верно. Отлично. Погнали дальше. Return the year. Хорошо.
year, medals, and minimum medals earned so far. Min medals. Country, что ли? Year. А чё so far? Типа далеко написали. Окей, ладно. Хрен с ними. With the partition and order subclauses, you can change the basis on which window functions operate. Another way to change a window function's behavior is to define a frame. Why would you need a frame? Recall the fetching function last value from the previous chapter. The frame here is range between unbounded preceding and unbounded following. Without the frame, last value would just return the row's value in the city column. So the city and last city columns would have the same value. That's because, by default, a frame starts at the beginning of a table or partition and ends at the current row. So the last row last value sees is the current row. The frame clause above extends the frame to the end of the table. How do you define a frame? A frame always starts with range between or rows between. You'll learn the difference between range and rows in the next video, but for now, let's focus on rows. A frame always has a start and a finish. Start and finish can be one of three clauses: preceding, current row, and following. And preceding defines the frame as either starting or finishing n rows before the current row. Такой акцент странный. Current row is to set the start or finish at the current row, and n following is to set it at n rows after the current row. Let's see some examples. This frame starts 3 rows before the current row and ends at the current row, so the frame is 4 rows. This frame starts 1 row before the current row and ends 1 row after the current row, so the frame is 3 rows. This frame starts 5 rows before the current row and ends 1 row before the current row, so the frame is 5 rows. Let's see how the frame affects the output of a window function. The source table is the count of medals earned by Russia in these sets of Olympic Games. The max window function is used on the medals column. Without the rows between clause, max would get the maximum medals earned so far for any given year. For the first year, since there's no other value, the max is the first row's value. But for the second row onwards, the max is 66, since no other value is higher. With the rows between clause, since the frame is defined as starting 1 row before the current row and ending at the current row, max only gets the maximum of the values in the previous and current rows. That's why in 2008, the max is 47 and not 66, since the 2000 Olympics are now out of scope, and max is only looking at the previous and current rows to get the maximum value. You can also look forward in frames. Here, the frame starts at the current row and ends at the following row, so the first row, the maximum is 66, since max is comparing the 1996 and 2000 Olympics. The last row's max is the last row's value because there's no following row, so there's no value to compare it to. Frames enable you to change the behavior of a window function by defining what rows the window function takes as input. Practice defining frames in the following exercises. Row between 3 preceding and 2 following. Вот мне просто нихуя не понятно. Ряды между третьим предыдущим и 2 последующими. Шесть. Correct this frame spans of the 3 rows preceding and current row the current row itself
and the 2 rows after it. Return the year, medals, get over, months, medals, over, order by, company only the current year and the next year. Order by and the year between 1 and 1. 1 and 2, так что ли? Не понимаю. Company comparing only the current year and the next year. И как это работает? Between, row before the current now, preceding, between preceding, current row, between current row and one following. Between current rows and one follow. Вон оно шо. Слушайте, я сейчас вообще вкурил. Охрененная штука на самом деле. Вау, сейчас надо поделиться. Надо поделиться с ребятами. Офигенная штука. Сейчас. Following. И тут надо нарисовать. Сейчас нарисуем. Не, назад. Некрасиво, некрасиво рисую. Очень плохо рисую. Вот так. Все, срисовал. Сейчас, секундочку.
Так, хорошо, все. Returns the athletes medals. Хорошо. Атлеты. Medals. Max. Medals. Comparing only the last two and athlete between two preceding не то, блять. Rows before the current row. Preceding. Two preceding, two and current athletes, ordering by athletes' names in alphabetic order. Current row. Ёпта. Просто шикарно. Просто охуенно. Шикарная штука. Слушай, вообще офигеть. Бомба. Шикарная херня. То есть ты берешь и еще смежные строчки смотришь. Шикарно. One of the most common uses for aggregate window functions with frames is the calculation. Не конкретно то, что тебе нужно. Ты вот выбрал то, что тебе нужно, отфильтровал, ну плюс еще берешь и захватываешь части, просто чтобы понимать, а что вокруг. Of moving averages and totals. Let's see how that's done. A moving average is the average of the last n periods of a column's values. Moving averages are used in a variety of industries. For example, in sales, the 10-day Moving average это скользящие средние. Average. Скользящее среднее значение. Ну это, блин, это вообще мощно. moving average is the average of the last 10 days units sold per day. It's used to indicate momentum and trends. If a day's units sold is higher than its moving average, then the next day, more units are likely to be sold. Moving averages are also useful in eliminating seasonality, the normal fluctuation of units sold per day. A moving total, on the other hand, is the sum of the last n periods of a column's values. For example, the sum of the last 3 Olympic Games medals for any given set of Olympic Games. It's used to indicate performance in the recent periods. If the sum is going down, overall performance is going down, and vice versa. Let's see moving averages and totals in action. The source table is the count of gold medals awarded to the US after 1980. Let's get the 3-year moving average, which is the average of medals earned in the last 2 and current sets of Olympic Games for each year. Defining the window as starting 2 rows before the current row and ending at the current row, will pass as input these 3 rows to the average function. The first moving average is equivalent to the first year's awarded medals, since there's no other value to average. The second row's moving average is the average of its value and the first row's value, and the third row's moving average is the average of its value and the previous 2 rows, and so on. A moving total works in much the same way that the moving average does, but instead of the average function, you use the sum function with the same frame. Thus, the first row's moving total is the first row's value. Что такое thus, блять? Что это за хуйта? The second row's moving Thus. Что за сокращение-то? Таким образом, total is the sum of the first and second rows, and then each subsequent row's moving total is the sum of its value and the value of the 2 previous rows. Recall from the previous video that last values frame
subclause starts with range between, whereas the frames you've seen so far start with rows between. What's the difference? Range between functions much the same as rows between, with one major difference. Range treats duplicates in the columns in the order by subclause as single entities, whereas rows does not. Assume that you have this table of quintils earned per year. Both rows RT and range RT columns are running totals, but the former uses rows to define its frame, and the latter uses range. The rows RT column has the values you'd expect, but the range RT column treats the rows with duplicate values as single rows, summing them up first, then displaying that sum for each duplicate row. They both arrive at the same cumulative sum, but how they get there is different. In practice, rows between is almost always used over range between. Let's practice writing queries to calculate moving averages and totals in the following exercises. If you want your moving average to cover the last 3 and current Olympic Games, how would you define its frames? Last and current. Cover the last. Preceding 3. Вот так. Шикарно. Calculate the 3 years moving average of medals earned. Moving average. Rows between. Calculate the 3 years moving average of medals. Calculate the 3-year preceding and ну да, два круга, два года и текущий год. Вот так. Calculate each country. На минуточку. Так. Calculate each country. 3 games moving total. Calculate 3 years. 3 years moving sum of medals. Ну, то есть medals опять, да? Medals. Partition by country. Calculate the year. Order by. To preceding current row. Вот, блять, опять нихуя не читает. Check the highest
Подожди. Calculate each country. Moving total. Sum. Не moving average, а moving total. Все. Что-то быстро идут у нас. Остался последний блок. Давайте-ка посмотрим, что у нас вообще остается. Так, что у нас? У нас остается 20%, да? Ну, по скиллам посмотрим. Вот у нас Сиквел Fundamentals. У нас остается Postgres Summary States and Window Function. Потом Function for Manipulate Data. Давайте-ка посмотрим, что там внутри. Overview of Common Data Types. То есть C Common Data Types. Подожди. CT STE вроде как было. Working with Array. Работа с массивами. Datetime Function and Operators. О, вот это прям интересно. Угу. Сейчас это я заскриню. Ну и все. В принципе, будет очень хорошая база у нас по Сиквелу. Далеко не расходитесь. Конечно, расходиться здесь некому. В принципе, никто меня сейчас не смотрит. Продолжим чуть позже. Это, кстати, из-за пройденных курсов. У нас уже появилось сколько? Ready? 9. Да, вот 9 готовых тренировочных, ну, как их? То есть в каждом блоке по 5 заданий на отработку навыка. То есть я качаю мышцухи. Здесь вот Intermediate SQL, Joining Data with Pandas, Introduction to SQL. Вот. Качая эти мышцухи, лучше запоминаешь, лучше вспоминаешь пройденный материал. Некоторые темы здесь новые появляются в самом в тренажере, как по Python, так и SQL, которые даже на самом деле не объясняли в лекциях. Но ничего, зато что-то запоминаешь и в итоге больше знаешь. Короче, что-то какой-то сумбур у меня в голове. Но мне все нравится. Мне все нравится. Единственное, что курс конкретно вот по поводу оконных функций, вот этот Мишель написал корявыми своими ручками. Здесь не работает ход-кейсы. То есть я нажимаю Ctrl-Shift-Enter, Ctrl-Enter, и он мне выдает ошибку. Я должен, то есть, чтобы сабмитить, чтобы проверить мое задание, правильно оно, неправильно, я должен мышкой нажать на кнопку Submit. Кнопками с клавиатурой не могу, горячими клавишами. Он не выдает ошибку. Ну, вот такой вот у нас Мишель. Ладно. Все, спасибо большое. Всем спасибо, все свободны, да? Так, где бандикам? Так. Все. Бандикам пропал.